ఇప్పుడు టూత్ పేస్ట్ అంటే ఇప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది మ్యామ్. టూత్ పేస్ట్ గురించి నాకు ఒక్కసారి ఆ ఎంతూసియాజం ఉంది. ఐ వాంట్ క్లారిఫై హియర్. లైక్ ఏం ఓకే లేదు. ఓకే మనం డైలీ యూసేజ్లో 1000 to 1500 ppm ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్ ఏ టూత్ పేస్ట్లో అయినా కూడా 1000 to 1500 ppm ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్ ఉంటుంది, ఓకే విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ గుడ్ టు హ్యావ్. కొంతమందికి దే ఆర్ వెరీ ప్రోన్ టు కెరీస్. అలాంటి పేషెంట్స్కి జనరల్గా వీ సజెస్ట్ అబౌట్ 5000 ppm ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్ అనమాట. 2800 నుంచి 5000 ppm ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్ సజెస్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ యూజువలీ సీన్ స్పెసిఫిక్ టూత్ పేస్ట్ లైక్ క్లిన్ ప్రో, ఓకే 3M క్లిన్ ప్రో అని ఒక పేస్ట్ ఉంటుంది. ఇలాంటి పేస్ట్లో జనరల్గా ఫ్లోరైడ్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, విచ్ కెన్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ ఇన్ రీమినరలైజేషన్ అండ్ స్ట్రెంగ్తెన్ ది టూత్ ఎనామిల్ అనమాట. So, hi, hello everyone. So, welcome back once again, ma'am, onto the board. So, last time, మీరు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ మనం డిస్కస్ చేసాం. దట్ వాజ్ అ వెరీ వెల్ డిరైవ్డ్ అనొచ్చు. సో, నాకు చాలా వివరంగా అనిపించింది. అండ్ ఆఫ్టర్ ద అప్లోడింగ్ ఆల్సో ద రివ్యూస్ వర్ ఆల్సో గుడ్. సో, బేసికలీ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, నా ఫ్రెండ్స్కి కూడా చాలామందికి ఇది కన్ఫ్యూజన్ ఉండే. The thin line difference between the fillings and root canal treatment or what to be done, దేనికి వెళ్ళాలి, డెసిషన్ మేకింగ్లో కన్ఫ్యూజన్లో ఉండే. ఆఫ్టర్ దిస్ సో మచ్ హ్యాస్ హెల్ప్ దెమ్ టు గెట్ ఇంటూ అ క్లారిటీ మేకింగ్ డెసిషన్. సో ఇలాగే నేను ఒకసారి నార్మల్గా ఫ్రెండ్స్తో, యాజ్ బీయింగ్ ఇన్ అ మెడికల్ ఫీల్డ్ రాదర్ దాన్ బీయింగ్ సిట్టింగ్ విత్ ద అదర్ ఐటీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ సంథింగ్, వాళ్ళతో కూర్చున్నప్పుడు డాక్టర్ కదా అని చెప్పేసి మనం పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో ఉంటాం. బట్ దే ఆస్క్ జనరల్ క్వశ్చన్స్, జనరలైజ్డ్ దేర్ కన్సర్న్స్. అది మంచిదే, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ స్పీకింగ్ అబౌట్ దాట్. బట్ using this opportunity or this platform, I am proud to say, and good, thankful to God to giving this opportunity for me, and I am able to serve or give a little help to the patients whoever are in this clarity making decisions or confusion. సో ఒకసారి ఏమొంచి నా ఫ్రెండ్ ఏమొంచి అడిగారన్నమాట ఇలాగే. సో టీత్ గురించి వైట్ స్పాట్గా కనిపిస్తుంది, సో ఏం చేయాలి అని చెప్తే, నేను జస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఆన్సర్ ఐ హావ్ జస్ట్ షట్ డౌన్. అంటే నేనేం చెప్పలేకపోయాను, అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్. సో క్యావిటీ గురించి మాట్లాడడం, డీకేస్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, క్యావిటీస్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, ఫిల్లింగ్స్. కానీ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ల్యాండింగ్ అప్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్. అసలు ఏంటది, లేకపోతే వైటమిన్ డెఫిషియన్సీయా, లేకపోతే ఏంటా అనే కాన్సెప్ట్లో ఉండిపోతున్నారు. సో ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ దట్, వాట్ ఈస్ ఇట్ మ్యామ్, ఏమంటారు దాన్ని? రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుడ్ అబ్దుల్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్. అంటే అసలు గ్రేట్ టు హియర్, లైక్ సే వైట్ స్పాట్ అన్నది అది కూడా పేషెంట్ గమనించడం అన్నది రియల్లీ చాలా రేర్గా, బట్ గుడ్ టు హియర్ దట్ ఫ్రమ్ అ లేమన్. I want to again denote this because she is being an artist. She's being on a screen, so she wants to specify in the face gani. Right. They are more గుడ్. keen. సో బేసికల్గా అంటే బీయింగ్ ఆర్టిస్ట్, వాళ్ళ మేజర్ కన్సర్న్ అంటే ఇక్కడ టూ థింగ్స్. మేజర్ కన్సర్న్ వచ్చేసి విచ్ ఆర్ సీన్, టీత్ విచ్ ఆర్ సీన్ అంటే ఫ్రంట్ టూత్లో ఏమైనా అనిపిస్తే అది మినిమల్గా ఉండి అబ్జర్వ్ చేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్. ఆబ్వియస్గా వాళ్ళకి చిన్నవి కూడా చాలా ఈజీగా కనబడిపోతూ ఉంటాయి. అండ్ బ్యాక్ టూత్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మాత్రం రియలీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ ఓరల్ హెల్త్ అంటారు. రైట్. దాన్ని ఏమంటారు? వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ వైట్ స్పాట్ లీషన్స్. బేసికల్గా ఇఫ్ వైట్ స్పాట్ లీషన్స్ అంటాము. ఒకవేళ ఫ్రంట్ టూత్తో ఏమైనా ఉంటే మాత్రం మినరలైజేషన్ అంటే డెంటైనల్ హైపర్ప్లేషియా, ఎనామిల్
ప్లేషియా. సో ఫ్రంట్ టూత్లో ఇలాంటి వైట్ స్పాట్స్ అంటే చాలా మినిమల్ 1 mm దగ్గర నుంచి కొంచెం పెద్దగా కనబడుతూ ఉంటాయి చాలా మందికి. దిస్ కుడ్ బి సంథింగ్ బికాస్ ఫార్మేషన్లో డిఫెక్టివ్ ఫార్మేషన్ అనొచ్చు. ఎనామిల్ కానీ డెంటిన్ కానీ డిఫెక్టివ్ ఫార్మేషన్ జరిగినప్పుడు ఏదైనా వాళ్ళు చిన్నప్పుడు పడిపోయడం కానీ ఏదైనా ట్రామా జరగడం కానీ ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు మాత్రం ఇలాంటి ఫార్మేషన్స్ ఉంటాయి డ్యూరింగ్ జెనసిస్ స్టేజ్. సో అలాంటివి చూస్తాము. బట్ బ్యాక్ టూత్ అంటే పోస్టీరియర్ టూత్ చివింగ్ సర్ఫేసెస్లో కానీ ఫ్రంట్ టూత్లో టూత్ అండ్ టూత్ మధ్యలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న వైట్ స్పాట్ లీషన్స్ చూడటము చాలా కామన్ అనమాట. అంటే వేర్ ద డీమినరలైజేషన్ ఆఫ్ ద టూత్ హ్యాపెన్స్, వి కాల్ దెమ్ యాస్ వైట్ స్పాట్ లీషన్స్. డీమినరలైజేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్లాక్ అక్యూములేషన్ ఎక్కువగా అక్యూములేట్ అయిపోవడం, బ్యాక్టీరియల్ యాక్టివేషన్ ఎక్కువగా జరగడం వల్ల డీమినరలైజ్ జరుగుతూ అక్కడ వైట్ స్పాట్ లీషన్స్ యాసిడ్ అటాక్ అయ్యి డీమినరలైజ్ జరుగుతూ వైట్ స్పాట్ లీషన్స్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఉన్నప్పుడు ఆ స్టేజ్లో మనం డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ట్రీట్ ది పేషెంట్స్ ప్రివెంటివ్లీ. చాలా ఇది ఓన్లీ ఇంకా మెయింటెనెన్స్ డాక్టర్ విజిట్స్ వల్లే ఇది ఐడెంటిఫై చేయగలమా మ్యామ్? అంతే కదా? ఇంకేం కంప్లైంట్స్ తో అయితే రారు కదా ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ ఆఫ్ థింగ్ లో. అసలు కంప్లైంట్స్ ఏమి ఉండవు. పేషెంట్ చాలా రేర్ గా సెన్సిటివిటీ అనొచ్చేమో కానీ బట్ మాక్సిమం డిస్కలరేషన్ తప్ప కంప్లైంట్ ఏమి ఉండదు. సమ్ టైమ్స్ దే డోంట్ ఈవెన్ గెట్ టు నో. అందుకే రెగ్యులర్ డెంటల్ చెకప్స్ అంటాం అనమాట. సో రెగ్యులర్ డెంటల్ చెకప్స్ లో ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ట్రీట్ ప్రివెంటివ్. ఫర్దర్ డీకే అవ్వకుండా ఈ స్టేజ్ లోనే మనం ఆపగలుగుతాం బై హోమ్ ఎయిడ్స్. ఎలా అంటే బ్రషింగ్, ఎడ్యుకేటింగ్ పేషెంట్ ఆన్ బ్రషింగ్ టెక్నిక్స్ లో కానీ ఫ్లోరైడ్ ఎయిడ్స్. ఫ్లోరైడ్ ఎక్కడంటే మనం టూత్ పేస్ట్లో ఫ్లోరైడ్ చూస్తాము, ఫ్లోరైడ్ మౌత్ వాషెస్ ఉంటాయి, ఫ్లోరైడ్ వార్నిషెస్ ఉంటాయి, ఫ్లోరైడ్ జెల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ అప్లై చేయొచ్చు, ఇవన్నీ ప్రివెంటివ్గా. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు టూత్ పేస్ట్ అంటే ఇప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది మ్యామ్. అగైన్ ప్రివెంటివ్ ప్రొసీజర్ అని ఐ కేటగరైజ్ దట్ ఇంటూ అ ప్రివెంటివ్ థింగ్ అనమాట. విల్ డెఫినెట్లీ టాక్ అబౌట్ ఇట్. చిన్న టూత్ పేస్ట్ గురించి నాకు ఒక్కసారి ఆ ఎంతూసియాజం ఉంది. ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై హియర్. లైక్ లేదు, మనం డైలీ యూసేజ్ లో 1000 to 1500 ppm ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్ ఏ టూత్ పేస్ట్ లో అయినా కూడా 1000 to 1500 ppm ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ గుడ్ టు హ్యావ్. కొంతమందికి వేర్ దే ఆర్ వెరీ ప్రోన్ టు caries. అలాంటి పేషెంట్స్కి జనరల్గా వీ సజెస్ట్ అబౌట్ 5000 ppm ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్ అనమాట. 2800 నుంచి 5000 ppm ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్ సజెస్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ యూజువలీ సీన్ స్పెసిఫిక్ టూత్ పేస్ట్ లైక్ క్లిన్ ప్రో, 3M క్లిన్ ప్రో అని ఒక పేస్ట్ ఉంటుంది. ఇలాంటి పేస్ట్లో జనరల్గా ఫ్లోరైడ్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, విచ్ కెన్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ ఇన్ రీమినరలైజేషన్ అండ్ స్ట్రెంగ్తెన్ ది టూత్ ఎనామిల్ అనమాట. These are the home aids. What we can do. అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఈ చిన్న వైట్ లీజన్స్లో దే హ్యావ్ టు టేక్ అబౌట్ 5000 ppm. నో, అవసరం లేదు. బట్ పేషెంట్ హూ హ్యాస్ యాక్టివ్ కేరీస్ అంటే ఆ కేరీస్ని కంట్రోల్ చేయలేని టైంలో వీ యూజువలీ సజెస్ట్ దెమ్ ఆఫ్టర్ ది ట్రీట్మెంట్. So they don't have the further risk ani. After the doctor prescribes. After doctor prescribes only they'll go ahead with 5000 ppm of or 2800 to 5000 ppm of fluoride toothpaste anamata. They cannot use it by their own. Basic normal దాంట్లో అయితే 1000 to 1500, kids లో అయితే 500 to 1000 ppm of fluoride mandatory and it's recommended on daily basis. Okay, so twice a day brushing, cleaning in between teeth, flossing every day, and then rinsing after every meal is mandatory, and regular dental checkups where patients can actually get to know their basic problems. And I know patients are the best dentist for themselves, no one else can be, ante kada. Evariki vallu best dentist, I don't say no. Kakapothe they have to come down, get themselves checked so that no ఇంకేమైనా ఫర్దర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉంటే వీ కెన్ ప్రివెంట్ దెమ్. What if they cross this stage?
ఓకే. సో, ఇప్పుడు మనం జనరల్‌గా వైట్ స్పాట్ లీజన్స్ లేకపోతే డీప్ పిట్ అండ్ ఫిషర్స్ ఇలాంటివి చూసినప్పుడు ఐ విల్ కమ్ అబౌట్ దిస్ పిట్ అండ్ ఫిషర్స్ లేటర్. బట్ ఇలాంటి వైట్ స్పాట్ లీజన్స్ చూసినప్పుడు ఓకే. వి కెన్ గో అహెడ్ విత్ ఫ్లోరైడ్ జెల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిల్వర్ డయామైన్ ఫ్లోరైడ్ అనే ఒక లిక్విడ్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇట్స్ డెంటల్ మెటీరియల్ అని చెప్పచ్చు. వేర్ this is a procedure basically. It's a Okay. colorless liquid. It has 3 components ante silver, diamine and fluoride. So హౌ కెన్ యూ డిఫరెన్షియేట్ మ్యామ్ యాజ్ లైక్ అంటే ఇంకా ప్రివెన్షన్ దీనికి ఇంకా పని చేయదు అండ్ హీ హ్యాస్ టు అండర్గో దిస్ సర్జికల్ ప్రొసీడ్యూర్ అండ్ హౌ డు యూ డిఫరెన్షియేట్ బై ఎగ్జామినేషన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్? yes, so silver diamine fluoride is just a topical application. It's not a surgical procedure on the forehand. ఇంకొకటి yes, మీరు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. సో హౌ డు వి డిఫరెన్షియేట్ అంటే ఫస్ట్ సేమ్ ఇప్పుడు పేషెంట్ వచ్చారు, first we suggest patient to maintain. We'll observe the patient. ఒక్క స్టేజ్ నుంచి ఇంకొక స్టేజ్కి అబ్జర్వ్ సే అబౌట్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 to 3 months. 3 months అంటే ఎవ్రీ రెగ్యులర్ విజిట్లో ఆ వైట్ స్పాట్ లీజన్స్ కానీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయా ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ టీత్ మీద ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయా, ప్రోగ్రెషన్ జరుగుతుందా అన్నప్పుడు then we take the call of treating the patient. Okay. For which that's when we say రెగ్యులర్ చెకప్స్ అన్నది. సో అంత రెగ్యులర్గా అంటే వెన్ వీ నో దట్ దిస్ పేషెంట్ రిక్వైర్స్ అబ్జర్వేషన్, ఎవ్రీ 2 weeks చెకప్ చాలా మ్యాండేటరీ టు అబ్జర్వ్ హౌ హీ ఈస్ రెస్పాండింగ్ టు హిస్ ఓరల్ హైజీన్ ప్రాక్టీసెస్. ఐ మీన్ హౌ ద టూత్ ఈస్ రెస్పాండింగ్ టు హిస్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హోమ్ మేడ్స్. ఒకవేళ ఇక్కడ అవ్వటం లేదు అంటేనే వి గో అహెడ్ విత్ SDF. ఇది నార్మల్ పేషెంట్స్లో. ఓకే, రెగ్యులర్ పేషెంట్స్ లైక్ అస్. కానీ ఈ SDF అన్న ప్రొసీజర్ ఈజ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ స్పెషల్ చైల్డ్స్, ఆటిజం ఉన్న కిడ్స్కి, ఓల్డర్ అడల్ట్స్ వేర్ దే కెన్ నాట్ మెయింటైన్, పేషెంట్స్ హూ కెనాట్ అండర్గో దిస్ ప్రొసీజర్ అంటే ట్రెడిషనల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏవైతే అంటే చాలా రూట్ కెనాల్స్ ఆర్ డెంటల్ ఫిల్లింగ్స్ అండర్గో అవ్వలేరు, అలాంటి వాళ్ళకి వి గో హెడ్ అండ్ ప్లేస్ యాజ్ అ మెటీరియల్ ఆర్ అ ట్రీట్మెంట్, డూ దిస్ యాజ్ అ ట్రీట్మెంట్. ఎందుకు అంటే this, as I said previously, this contains silver, diamine and fluoride. Silver, this is a very important agent or component in this liquid which helps as an antimicrobial agent. With that helps in killing as well as preventing new bacteria from formation anamata. So దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో దట్స్ ఇలా ఎవరైతే మెయింటైన్ చేసుకోలేరో స్పెషల్ కిడ్స్, దే కెనాట్ అండర్స్టాండ్, దే కెనాట్ మెయింటైన్. ఓల్డర్ పేషెంట్స్ దే కెనాట్ డూ సో. అండ్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే వచ్చి ట్రెడిషనల్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకోలేరో, రిపీటెడ్గా రాలేరో, అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తామంటే దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ వీ ఫాలో. బట్ if this is used as a initial treatment during white spot lesions కానీ demineralization spots లో మనం చేసాము అంటే మాత్రం ఇట్స్ a good thing. Okay. So silver అలా యాక్ట్ చేస్తుంది. And then fluoride, as we spoke about fluoride, it's a remineralizing agent which helps in strengthening the tooth enamel basically. దాని తర్వాత అమైన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్స్ అ డయామైన్, అమోనియా. సో it helps the solution to stay on the tooth surface for the longer time. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ పీరియడ్ ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. కాబట్టి దిస్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ అ ప్రివెంటివ్ ఏజెంట్. ఓకే. ఇది ఎంత పీరియడ్ వరకు ఇది అప్లై చేస్తుండాలి మ్యామ్? జనరల్గా వన్స్ అప్లైడ్ దీనికి ప్రొటెక్టివ్ ఏజెంట్ కింద ఇఫ్ యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ అప్లై అ డెంటల్ వార్నిష్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్,
డెంటల్ వార్నిష్ ఇది అప్లై చేసిన తర్వాత దాని మీద ఒక డెంటల్ వార్నిష్ లేయర్ అప్లై చేసేసి ఫిక్స్ చేసామనుకోండి, నీడ్ నాట్ డూ ఇట్ రిపీటెడ్లీ. అంటే ఎలా మ్యామ్, ఇది పర్టికులర్ టీత్కి అప్లై చేస్తామా? Wherever you see a cavity or a caries lesion, initial caries lesion or a demineralization spot, ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఓకే we go ahead and apply it. ఓకే ఓకే అప్లై చేసి దాని మీద ఏదో చెప్పారు మ్యామ్. దాని మీద then we go ahead apply a dental varnish layer. డెంటల్ వార్నిష్ లేయర్ ఫర్ యాజ్ లైక్ ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ ప్రొసీజర్. ఎలా అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అంటే దాని యూజ్ ఏంటంటే మళ్ళీ దాని మీద డెంటల్ వార్నిష్ లేయర్. ద ఏజెంట్. ఓకే అంటే ఓకే ఇది మే నాట్ సర్వైవ్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైం. డెంటల్ వార్నిష్ అప్లై చేసిన తర్వాత వి క్యూర్ ద డెంటల్ వార్నిష్ సో దట్ నో ద ఎంటైర్ వార్నిష్ లేయర్ ఈజ్ ఆన్ ద టూత్ సర్ఫేస్ అండ్ విచ్ ఇస్ ఫ్లోరైడ్ రిచ్. డెంటల్ వార్నిష్ ఫ్లోరైడ్ రిచ్ కాబట్టి ఇట్ కీప్స్ ఆన్ రిలీజింగ్ ఫ్లోరైడ్ అయాన్స్ అనమాట. సో దట్ నో ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద టూత్. ఫ్లోరైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి డీమినరలైజ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. నో రీకావిటీ ఫార్మేషన్. ఫర్ హౌ మచ్ పీరియడ్? విల్ సే అబౌట్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months to 1 year. ఓకే ఓకే. అండ్ ఇన్ కేసెస్ ఆఫ్ బ్రాక్సిజం మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ వస్తుంది. బ్రాక్సిజం కానీ క్లెంచింగ్ కానీ మళ్ళీ అది వార్న్ అవుట్ అవుతుంది. వేర్ వి డెఫినెట్లీ సజెస్ట్ ద పేషెంట్స్ టు రీడూ ఇట్. ఓకే ఓకే. దానివల్ల కాస్మెటిక్ పర్పస్ లో దానిలో ఏమైనా డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది మ్యామ్ చూడడానికి కానీ? ఎస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఈ SDF తో ఏంటి అంటే స్టెయిన్ డిస్కలర్ అయిపోతుంది. టూత్ ఈజీగా డిస్కలర్ అయిపోతుంది. అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ లార్జ్ లీషన్ we go ahead apply it and leave it for a longer period of time to discolor అయిపోతుంది. బ్లాకిష్ డిస్కలరేషన్ వచ్చేసరికి డెఫినెట్గా పేషెంట్ becomes cautious about the discoloration. That's when we go ahead either do a proper resin filling and then or do a root canal procedure. There is no other alternative in SDF components to get black color. Okay. That's the major disadvantage ikkada. Acha. That's when we basically suggest to these such kind of autism people కానీ where medical issues ఉన్నప్పుడు కానీ ఇలాంటి కేసెస్లో మాత్రమే సజెస్ట్ చేస్తాము. అదర్వైజ్ నార్మల్ పేషెంట్స్లో we don't suggest this. We either go ahead with fluoride application or whatever I said, fluoride varnish application. ఫ్లోరైడ్ జెల్స్ యూస్ చేస్తాము కిడ్స్లో, ఫ్లోరైడ్ వార్నిష్ యూస్ చేస్తాము అడల్ట్స్లో. సో దట్స్ అన్ అదర్ ప్రివెంటివ్ ప్రొసీజర్ విచ్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ యాజ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ అదర్ సెషన్. Do they feel any discomfort due to those components? సిల్వర్ అది ఉండడం వల్ల మనకు అదోలాగా ఏమైనా అనిపిస్తుందా? ఎస్, పేషెంట్స్కి నోట్లో ఏమవుతుంది అంటే మెటాలిక్ టేస్ట్. అంటే when we start this procedure, first and foremost thing is like patient ki we have to make sure a patient knows about this entire treatment along with the material used. And either the patient attendant has to know about this. Okay, ఎందుకంటే మనం చేసేది జనరల్గా కిడ్స్ హూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ అడల్ట్స్ ఆర్ జీడియాట్రిక్ పేషెంట్స్లోనే చేస్తున్నాం, మెడికలీ కాంప్రమైజ్డ్ పేషెంట్స్లోనే చేస్తున్నాం కాబట్టి పేషెంట్ అటెండెంట్ ఆల్సో హ్యాస్ టు నో రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రొసీజర్, హౌ ఇట్ ఈస్ డన్, వాట్ ఇట్ ఈస్, ఫర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డన్ అన్నది. ఓకే, దాని తర్వాత రబ్బర్ డ్యామ్ ప్లేస్ చేయగలుగుతాము అంటే కోఆపరేటివ్ ఉంటే చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ ప్రాపర్ కాటన్ ప్లగింగ్ సరౌండింగ్ ద టూత్ చేసుకుని అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు డిప్ అ మైక్రో బ్రష్ ఇన్ టు ద లిక్విడ్ అండ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ డోంట్ క్యారీ టూ మచ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ with the micro tip. Make sure you just dip it and get whatever is on the micro brush onto the tooth surface, rub it, slowly air dry it. చాలా నెమ్మదిగా ఎయిర్ డ్రై చేశారు అంటే ఇట్ గెట్స్ డ్రైడ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఆఫ్టర్ 2 to 3 minutes. And then on top of it, if required, you take the call. If it is a very major lesion ante you can go ahead after the application of SDF you can go ahead with fluoride varnish application and then cure it ante light cure chestam basic ga. Otherwise leave it.
అచ్చా. ఓన్లీ SDF డ్రై చేసేసి లీవ్ చేసేసేయండి ఓకే. అంతే. వాట్ ఇఫ్ ద అడ్జసెంట్ టూత్ ఆల్సో గెట్స్ We can there? do we can do the same thing with the adjacent tooth also. అంటే For అన్ని the healthy tooth, I'm asking. healthy tooth. If the adjacent tooth is healthy, is that Then anything harmful? Nothing. Nothing as such. Nothing as But I would not suggest SDF to be placed on the adjacent healthy tooth. Either we can seal the decay or the adjacent pit and fissures with a sealant anamata. Okay, okay. This is another topic which Okay. we can talk about. అచ్చా, సో అచ్చా. ఈ దీంట్లో మీరు అడిగినటువంటిది ఏంటి అంటే మెటాలిక్ టెస్ట్. ఎప్పుడైతే దట్ కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద టంగ్, వెన్ ద ప్రొసీజరల్ ఎర్రర్స్ హ్యాపన్, అప్పుడే మనకి ఇది నోట్లో పడడం కానీ టిష్యూస్కి టచ్ అవ్వడం కానీ టిష్యూస్ మీద పడడం కానీ ఉంటుంది. సో దట్స్ వెన్ ద కేర్ ఇస్ టు బీ టేకెన్. ఓకే, ఓకే. సో అప్పుడు మెటాలిక్ టేస్ట్ వస్తుంది, లేకపోతే పేషెంట్ ఇరిటేషన్ ఫీల్ అవ్వచ్చు వేర్ ఎవర్ ద SDF has come in contact with. But whatever it is, మంచిగా ఇరిటేషన్ మెటాలిక్ టేస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దర్, ఆఫ్టర్ 30 minutes or 1 hour ప్రాపర్ వాటర్ రిన్సెస్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ స్లోలీ స్టార్ట్ టు సబ్సైడ్. ఈవెన్ ద ఇరిటేషన్ గోస్ డౌన్. Do the normal adults goes on with this procedure most of it? జనరల్గా చేయమండి. జనరల్గా వి గో అహెడ్ విత్ టూత్ సీలెంట్స్ ఆర్ రీమినరలైజింగ్ టూత్ క్రీమ్స్. టూత్ సీలెంట్ అంటే ఇట్ క్యాన్ బి అ ఫ్లోరైడ్ సీలెంట్ ఆర్ అ రెసిన్ సీలెంట్ టు బ్లాక్ అవుట్ ది డీప్ పిట్స్ అండ్ ఫిషర్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద టూత్. లేదు అంటే రీమినరలైజింగ్ టూత్ క్రీమ్స్ లైక్ GC టూత్ మౌస్ కానీ. Generally, patient is more cautious about, they don't want to get into this cavity thing, and normal oral hygiene aids పెట్టి రెగ్యులర్ డెంటల్ చెకప్స్ సజెస్ట్ చేస్తాం. ఈ జెరియాట్రిక్ పేషెంట్స్ కానీ డిజేబుల్డ్ స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్ పేషెంట్స్లో అల్సర్స్ అవి ఏమైనా ఉన్నా కూడా మీరు కేర్ ఆఫ్ తీసుకుంటారు while applying these? Yes. Is it allowed when they have any open wounds or ulcers? జనరల్గా నో. వన్స్ దే ఆర్ హీల్డ్, ఫస్ట్ అల్సర్స్ ఉంటే అల్సర్ ట్రీట్మెంట్ చేసి ఐదర్ డోలోజెల్ హెక్సిజెల్ లాంటి జెల్స్ అప్లై చేసి తర్వాత ఒక 1 week పేషెంట్ వదిలేసి దే హ్యావ్ టు టేక్ ఫుడ్స్ రిచ్ ఇన్ అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ తీసుకుని మల్టీవిటమిన్స్ ట్వైస్ అ డే పేషెంట్ మీద పెట్టి, అండ్ దెన్ వి సీ ద పేషెంట్స్ ఆఫ్టర్ అ వీక్. Once they are completely fine without any ulcers gani or open wounds gani, then we go ahead with the procedure, because this will cause irritation in a normal skin type. మళ్ళీ wounds లో చేసినప్పుడు చేయరాదు. ఓకే. ఇంకా ఒకవేళ ముందే ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తారా మ్యామ్, యాజ్ లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ అలర్జెంట్ ఆర్ సంథింగ్ బిఫోర్ అప్లయింగ్ యాక్చువల్లీ విల్ యూ టెస్ట్ ఓవర్? See, tooth is a hard substance బేసికల్గా. టెస్ట్ ఒకవేళ స్కిన్ మీద చేస్తున్నా టంగ్ మీద చేస్తున్నా, ఎస్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ గో అహెడ్ అండ్ టెస్ట్ ది పేషెంట్ ఫర్ దాట్. బట్ బీయింగ్ అ హార్డ్ స్ట్రక్చర్ దట్ డజంట్ రెస్పాండ్, అంటే మీకు అదేమైనా ఇరిటేషన్, టూత్లో ఇరిటేషన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ద నర్వ్, ఎస్ మనం అక్కడ చేయకూడదు SDF. కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద సూపర్ఫిషియల్ లేయర్స్ ఎనామిల్ డెంటిన్లో ఉన్నప్పుడు నాట్. Is there any situation who has got allergen to the silver material or something? Yes. సో అప్పుడు ఏం చేసాము అంటే డెఫినెట్గా పేషెంట్కి ఇమీడియట్గా సలైన్ అండ్ బీటడిన్ వాషెస్ చేస్తాము. బీటడిన్ సలైన్ వాషెస్ చేసిన తర్వాత విదిన్ ఫ్యూ మినిట్స్ పేషెంట్ విల్ కమ్ డౌన్ టు నార్మల్ స్టేట్ అనమాట. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇక్కడ మెయిన్ చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, వెన్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ డూయింగ్ ఆన్ ఎనామిల్ కానీ ఇనిషియల్ లేయర్స్ ఆఫ్ డెంటిన్లో కానీ, దట్ విల్ నాట్ రియాక్ట్. But when it comes in contact with lip kani, tongue kani or cheeks kani, or by mistake if it falls on your skin kani, it can cause irritation. Okay. So before the procedure, you take care of all those things. Like how do you prepare the patient? First and foremost, patient తీసుకున్న వెంటనే అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత టు ద అటెండెంట్ వి మేక్ ష్యూర్ పేషెంట్ ఇస్ draped, protective eyewear mandatory, and then shield అంటే rubber dam.
అందరు పేషెంట్స్ రబ్బర్ డ్యామ్ కోఆపరేటివ్ ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ద కైండ్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆబ్వియస్గాను. బట్ ఇఫ్ పాసిబుల్ డెఫినెట్గా రబ్బర్ డ్యామ్ చేయాల్సిందే ఈ ప్రొసీజర్కి, అండ్ దెన్ స్టార్ట్ విత్ ద ప్రొసీజర్. Okay. After that you will be keep on following up and everything. ఒక్కసారి పేషెంట్ అంటే బేసిక్గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తాయి, వెన్ డెంటిస్ట్ ఇస్ ప్రాపర్లీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హౌ హీ ఈస్ డూయింగ్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ పేషెంట్ ఈస్ నాట్ కోఆపరేటివ్, అంటే టంగ్కి టచ్ అవ్వడం కానీ లిప్కి టచ్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. బట్ దట్ హ్యాస్ టు బీ టేకెన్ కేర్ బై ఆల్ దీస్, గివింగ్ పేషెంట్ ప్రొటెక్టివ్ ఐ వేర్, షీల్డింగ్ ద పేషెంట్ బై doing a rubber dam. Okay. Basically, this is a very simple procedure of who are maybe having the chances of greater decays or something, cavities, caries. Right. So the major disadvantage what I have observed is the discoloration. So that's the reason what we cannot undergo this process. Okay. దీనికి alternative, suppose if it is a normal patient, we can go ahead, seal the decays by sealants anamata. This is again a very, so we're going to discuss about the sealants in the next topic. Yes, yeah, for sure. Thank you for giving this the clean picture. If you want to add upon any few things related to this, ma'am. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే SDF సిల్వర్ మెయిన్ కాంపోనెంట్ కదా, దాంట్లో ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అన్ యాంటీమైక్రోబియల్, and it doesn't allow bacteria to grow completely. సో ఇక్కడ ఈ మెటీరియల్తో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతున్నాయి అంటే వేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోజ్ టు బీ యూస్డ్, అంటే డీప్ డెంటల్ లేయర్స్లో, డీప్ డెంటైనల్ లేయర్స్ అంటే వెరీ క్లోజ్ టు ద థర్డ్ లేయర్ ఆఫ్ ద టూత్, సాఫ్ట్ టిష్యూ క్లోజ్గా ఉన్నప్పుడు షుడ్ నాట్ బీ యూస్డ్ ఫర్ ష్యూర్. సో అక్కడ అలాంటి ప్లేసెస్లో పెట్టినప్పుడు ఈవెన్ ద ఎంటైర్ నర్వ్ టిష్యూ గోస్ నంబ్. చాలామంది దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ మెటీరియల్ యాజ్ అ ప్లేస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోజ్ టు బీ యూస్డ్. అంటే అది ప్లేస్ చేసేసి రూట్ కెనాల్ అయిపోయింది. ఐవ్ సీన్ ఫ్యూ కేసెస్ విచ్ హ్యావ్ టర్న్డ్ బ్యాక్ టు మీ వేర్ రూట్ కెనాల్ చేశారు, నేను క్రౌన్ వేయించుకోలేదు, కాకపోతే నాకు చాలా సివియర్గా పెయిన్ వస్తుంది. ఎక్స్రే తీసి చూసాం, దేర్ ఇస్ అ ప్రాపర్ టూత్ విత్ ప్రాపర్ పోస్ట్ ఆప్ రెస్టరేషన్. ఎక్స్రే తీసి చూస్తే దెర్ ఇస్ అ లీషన్ విత్ ద టూత్. పేషెంట్ చెప్తున్నారు దే గాట్ ద రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ డన్. రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడైంది, రూట్ కెనాల్ అవ్వలేదు, మేబీ డీప్ రెస్టరేషన్ జరిగింది. సో దెన్ సరే పేషెంట్ హ్యాస్ నో అదర్ ఆప్షన్ టు సే నో, ఎస్, నో. సో పేషెంట్ ఒక్కసారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయ్యి వెన్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ ద రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్, ఒక్కసారి పర్మనెంట్ ఫిల్లింగ్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత దర్ ఇస్ అ పీస్ ఆఫ్ కాటన్ pellet with that material anamata. So this is not a properly used, ప్రాపర్ కేర్ తీసుకొని ప్రాపర్ యూస్ చేయాల్సిన ప్లేస్లో యూస్ చేస్తే దట్స్ గుడ్ ఎనఫ్. బట్ ఇలా యూస్ చేస్తే మాత్రం ఇట్స్ నాట్ రైట్ టు యూస్ దిస్ ఏజెంట్ ఇస్ వాట్ ఐ. ఇది పేషెంట్స్ యొక్క, నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది పేషెంట్స్ యొక్క హక్కు ఎందుకంటారు అంటే ప్రొసీజర్ కన్నా ముందు వాళ్ళు తెలుసుకోవడం కూడా వాళ్ళ హక్కు ఇది. బికాస్ ఇట్స్ అబౌట్ దేర్ బాడీ, దే హ్యాస్ టు నో వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్సైడ్ దేర్ బాడీ అండ్ దే హ్యావ్ టు నో. They have to know. That's patient's right, and that's when this all educative series will definitely help patients to create awareness. అలాగే యాజ్ వెల్ మెటీరియల్ అవేర్నెస్ కూడా కొంతవరకు పేషెంట్స్కి తెలియచ్చు. సో ప్రొసీజర్ ఎలా ఫాలో అవుతుందో తెలిసినప్పుడు డెఫినెట్గా దే విల్ గెట్ టు నో వాట్ హ్యాస్ బీన్ డన్ టు దెమ్ అన్నది. ఇలాంటివి మనకు తెలిసి కొన్ని తెలియకుండా ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ గట్స్ టు ఆస్క్ ద డాక్టర్ ఆల్సో. ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ వెరీ uneducated or they don't know a literature how to speak with the doctors and they are being abused by the doctors. I am not mentioning about the doctors say who are not well practiced, not a practitioner as well may also can do this. Yes. Not a practitioner also can do this.
and do this. So this will help them a lot. And thank you so much, ma'am. Thank you for Thank you. giving this a good outline of this. And we will discuss about more about sealants Sealants, in the yes, next topic. as a next topic. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you. Aziz.